ഹായ് എവരിബഡി. ഇന്നൊരു ചെറിയ ടൂർ പ്രോഗ്രാമിന് പോവുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം മനസ്സിൽ കടന്നു വരാത്ത ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? ഗവാസ്കറും സച്ചിനും നമ്മുടെ കോഹ്ലിയും ഒക്കെ പോയി വലിയ വലിയ ഇന്നിങ്സുകൾ കളിച്ച ആ സ്റ്റേഡിയം, അതാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ മാച്ചൊന്നും നടക്കണില്ല, പക്ഷെ അവിടെ ടൂർ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയവും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മ്യൂസിയം ഒക്കെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, കൂടാതെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം, മീഡിയ റൂം, കമൻട്രി റൂം, അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേഡിയം ഫുള്ള് നടന്ന് കണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ സിഡ്നിയിലെ ടൗൺ ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ട്രാമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാം ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം, അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാമെന്ന് കണ്ടു. അപ്പം അതിന് കയറാനായിട്ട് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നു. 1 മിനിറ്റിൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ബോർഡിൽ കാണാം. അതിൽ കയറിയിട്ട് മോർ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ എത്തി. അപ്പോൾ അതിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഈ ടൂറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡഡ് വാക്കിംഗ് ടൂറാണ്. ഒരു ഗൈഡും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ. ഇത് സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൂർ പ്രോഗ്രാമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഫെയർ വരുന്നത് $30 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറാണ്. അത് ഓൺലൈനായിട്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയും ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ഗെറ്റ് യുവർ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. സിഡ്നിയിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫെയർ കളക്ഷന് ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പാൽ കാർഡ് എന്ന് പറയും. ആ ഒപ്പാൽ കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ഈ ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ബസ്സാണെങ്കിലും ഫെറി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരു സ്കാനിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അതിനകത്ത് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തും അത് സ്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ചൈന ടൗൺ വഴിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കൂടാതെ തായ്, കൊറിയൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് നല്ലൊരു പ്ലേസാണിത്. പിന്നെ 1-2 ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഈ സുവനീഴ്സും പിന്നെ ബാഗ്സ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് എത്തി. അങ്ങ് ദൂരെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് എത്തി, ഇറങ്ങി, ട്രെയിൻ പോയി. പതിയെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാപ്പും ഒരു സൈൻ ബോർഡും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള.
പുറത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ 1-2 ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉള്ളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കയറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി. അതുകൊണ്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആദ്യം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് SCGയുടെ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ്. മ്യൂസിയം ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഉള്ളൊരു മ്യൂസിയമാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ 92 വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ജേഴ്സികളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ റെട്രോ ജേഴ്സിയൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ സച്ചിൻ സൈൻ ചെയ്ത ബാറ്റും രവിശാസ്ത്രി സൈൻ ചെയ്ത വെസ്റ്റും ഒക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ സീരീസിൻ്റെയും പിന്നെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് വിരാട് കോഹ്ലി 2019 സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഗ്ലൗസ് ആണ്. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ലെജൻസിൻ്റെ ബാഗി ഗ്രീൻ ക്യാപ്പാണ്. ബ്രാഡ്മാൻ്റെയും സ്റ്റീവോൻ്റെയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ടുള്ള സീരീസുകളുടെ ഓർമ്മകളാണ്, ആഷസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ. ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെ സൈൻ ചെയ്ത ഒരു ജേഴ്സി കാണാം. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കൂടാതെ ഫുട്ബോളും റഗ്ബിയും ഒക്കെ നടത്തി വന്നിരുന്നു. സമ്മറിൽ ക്രിക്കറ്റും വിൻ്ററിൽ റഗ്ബിയും ഫുട്ബോളും, അതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ഇതിനോട് ചേർന്നായിട്ട് പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലാ സ്പോർട്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്.
ഇവിടെ 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ സൈൻ കാണാം. ഇവിടെ മാച്ചിനിടയിൽ ബോൾ കൊണ്ട് പരിക്കുപറ്റി മരിച്ചുപോയ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലെയർ ഫിൽ ഹ്യൂസിൻ്റെ ഒരു മെമ്മോറിയൽ കാണാം. 2014 SCGയിൽ നടന്ന സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസും തമ്മിലുള്ള മാച്ചിനിടയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. Areas that we cannot change in any way structurally or by name, because it's all under the guidance of the legislation, heritage legislation, and so therefore it has to stay. Now, even though this is still called the Ladies Pavilion, which are ours, and we do change the exhibition here quite often, depending on which team is visiting at the time, or other exhibitions such as the Altham and other things, and the ladies and so forth. ഇദ്ദേഹമാണ് ഗൈഡ്. ആള് SCGയുടെ മീഡിയ പാനലിൽ ഒരുപാട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡായി ഒരു വോളണ്ടിയറിംഗ് പോലെ ഇവിടെ ടൂർ ഗൈഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. SCGയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ. ഞങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പുറത്ത് കുറച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലെജൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഗൈഡ് വിവരിച്ചു തന്നു. ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചുപേരെ ഈ ടൂറിലുള്ളൂ. എന്നെ കൂടാതെ 3 ഇന്ത്യക്കാരും പിന്നെ ഒരു 4 ഇംഗ്ലീഷുകാരും. When we sit, I'll tell you all about the ground. But this goes 47 of these speed as they went on, and it couldn't have been scripted any better, because the ground announcer started whipping up the crowd. Will he do it? Will he do it? Of course, with great theatre, he left it to the last ball of the day. Cover drive, 4 runs. He equalled Don Bradman's record of 29 Test centuries. So it wasn't just a normal century, it was a great one under great duress, and therefore the crowd just went berserk. I've never heard a crowd noise like it. Now, I made quick mention of this guy. You guys have heard of this guy, have you? They'll only remember that game because Bradman got out for a duck. He said, they don't remember me in that game. So I went on to make 193 in that innings. He said, don't remember me. Oh, no. സ്റ്റീവോയുടെയും ബ്രാഡ്മാൻ്റെയും ഇന്നിങ്സുകളെ കുറിച്ച് ഗൈഡ് വാചാലനാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ 100-120 വർഷം മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാൻഡ് സ്റ്റോൺ പിച്ച് റോളറും കാണാം. ആ സ്റ്റാച്യുവിന് പുറകിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പ്രാക്ടീസ് നെറ്റ്സ് ആണ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. So they put the ashes of that, but you can see this guy was another great opening bat, and Stan McCabe, that's him in the infamous Bodyline series you may have heard about in 1932. Well, we call it Bodyline, England called it, and Douglas Jardine, the captain, called it leg theatre. അങ്ങനെ സ്റ്റാച്യുവും നെറ്റ്സും ഒക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് പുതിയതായിട്ട് പണിഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം. ഇനി പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്ന റൂമിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. Sitting where the media would be, viewing the players, captains, coaches, etc. That you're sitting up there. This runs at 8 minutes, and it starts with that situation of Steve Waugh back in 2003, facing that last ball of the day. It's gone for it. There it is. History of Australian Test cricket. So many of Australia's greatest sporting moments have happened right here at the SCG. This truly is
Australia's most historically significant sporting precinct, playing host to our nation's most popular sports and biggest teams. So Waratahs into a historic home final. It's been Sydney's favourite playground for more than 160 years. Formed by the soldiers of the nearby Victoria Barracks for recreational purposes, the Sydney Cricket Ground is Australia's most revered arena and is famous throughout the world. There are few, if any, sports grounds on Earth where old world charm blends so seamlessly with the modern world-class comfort experienced at the SCG. Test match cricket was first played here in 1882, and the Members Pavilion rose 4 years later, joined by the Ladies Pavilion in 1896. These two heritage-listed pavilions are instantly recognisable around the world. The SCG is special because of the memories, because of the history, because of the tradition. For me, it's about recognising history and the cricketers that have walked on the field, and you're out there following their footsteps. The SCG is a place where your dreams can come true. To be able to stand out in the middle and look back and just see the beautiful members stand, the ladies stand, you just got to pinch yourself every single time. It's been home of New South Wales cricket since 1875, and youngsters from this state have long dreamed of being the next Victor Trumper, Steve Waugh or Elise Perry. Sachin Tendulkar. Then there was Michael Clarke's record-breaking knock of 329 not out. They start that out. What a wonderful shot to put it up on as well. What a moment for Michael Clarke here on his home ground. India's long-awaited first Test Series win on Australian soil in 2019, and Cricket World Cups held here in 1992 and 2015. Cricketers from around the world love playing at the SCG, as the arena has resisted the push for drop-in wickets. The SCG ground staff work with a 10-wicket square featuring a base of heavy bulleye soil. The bulleye soil is sourced from Wollongong, south of Sydney, and has been used at the Sydney Cricket Ground for more than a century. It is remarkably water resistant and does not crumble when dry. When compacted under a roller, it provides a true bouncy playing surface which historically spins towards the end of a 5-day test match. He's bowling around the legs. That's Shane Warne's best bowling in Test cricket. അങ്ങനെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് റൂമിൽ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇനി നേരെ പവലിയനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.